La sangre de grado, latex del croton lechleri, es un producto de nuestra Amazonia, usado por etnias nativas y difundido en diversas regiones del Perú, así como en otras latitudes. Es un producto natural que ha traspasado las fronteras como una medicina natural efectiva. Se la conoce de diferentes maneras, como sangre de grado, sangre de drago o sangre de dragón, se usa de manera curativa como cicatrizante, aplicándolo directamente sobre la herida en la piel. En mordeduras de arañas, en abrasiones y ampolas. Se ha observado, en la medicina tradicional, su efecto sobre la inflamación y edema. Su mayor utilidad está muy difundida. Usándolo en las gastritis y ulceras gástricas, así como un coadyuvante en el tratamiento de las infecciones intestinales. Arellano p. 1992. Se trata de un árbol pequeño de hojas en forma de corazón que crece en áreas abiertas a las que llega el sol. Cuando se corta una de sus ramas, segrega una savia de color rojo y sabor amargo, coronel L. 2009. La sangre de grado se vende en forma líquida, tal como se extraída la planta, o en corteza. La savia se extrae haciendo cortes en forma de V o en espiral con una cuchilla y se recolecta en un recipiente.